ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ದಿ ಕಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿನ ಓದಿದ್ದೀರಾ, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓದೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐದರ್ the proof of your section formula internally dividing the line segment, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅಂಡ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಾನು, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬೋತ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ a ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ದೆರ್ ಆರ್ 4 or 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್. ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ a ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರೂಫ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಯರ್ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. So we'll be discussing 2 marks. So 2 marks questions, 2 marks, okay, and 3 marks questions, and 3 marks questions only. 3 marks questions for board exams. Only these things will be discussed today. 3 marks questions for board exams. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? board exams ಗೆ discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Okay, so these questions will be asked for your board exams. Okay na? Fine. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಯರ್, ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ABC ಇಸ್ ಗಿವನ್. ನೋಡಿ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ದ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಿಮಗೆ ಐ ನೋ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಚ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ? AB ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. AB ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವೆಕ್ಟರ್ BA ಇಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸೊ here we are considering like this. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಯರ್? ವೆಕ್ಟರ್ AB is the resultant vector. This is the resultant vector which is given by, ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ? B ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? A ಇಂದ C ಬಂದರೂ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ A ಇಂದ B ಬಂದರೂ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ AB ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆಕ್ಟರ್ AC ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ CB ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೆಕ್ಟರ್ AB. Sometimes you will be asked a question like this. ನೋಡಿ, sometimes you will be asked a question like this. Students, watch carefully. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ O, this is A and this is B. And here students, the directions will be given like this. ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, now it depends ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸಾರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ O, A and then B. ಸೊ here the directions are given like this. ಈ ರೀತಿ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. and now here you are asked to find like this. ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ you are asked to find this. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು, ನಾನು ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ? ಫೈಂಡ್ AB ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫೈಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ AB.
ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎ. ಫೈಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎ. ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Then it is coming here. Which is the resultant here? OB is the resultant. Vector OB is resultant here. This is resultant. Howda? Vector OB is resultant. Hagadre, what is OB? That is nothing but OA plus AB. Okay, so which is nothing but vector OB. So ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? AB. Okay, so what is AB? It is nothing but OB minus OA. So what is OB, students? It is nothing but vector B minus vector A. This is what we get, and this is your vector AB. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಫೈಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ನಾವು ಬಿ ಎ. ಸೊ ನಾವು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್? ಯಾವ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್? ವಾಚ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಓ ಎ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಓ ಎ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಓ ಎ, ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಎ ಇಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಬಿ. ಯಾ, ಓ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಓ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ. So what is OB, students? It is vector B plus vector B plus vector BA, which is equal to vector OA is nothing but vector A. So therefore vector BA is equal to, it is vector A minus vector B. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೂವ್. ಓಕೆ, ಆರ್ so this is the statement of the section formula. Students, watch here. First let me write their section formula and then let me write the statement bariyana. So let me write the statement later. So statement of the section formula. So coming to the statement of the section formula. Okay, so first watch here. So let A, okay, let A and B be any two vectors. Let A and B be any two vertices. Let A and B be any two vertices in 3D space, that is 3-dimensional space. Okay, in the space. Let us put here in space. Okay, such that vector OA is equal to vector A and vector OB. Okay, and vector OB is equal to vector B. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಮಕ್ಕಳ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎ ಮತ್ತು ಓ ಬಿ ಬಂದಾಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಆರಿಜಿನ್, ಯು ಗೆಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಯರ್ whose ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದ ಆರಿಜಿನ್. ಓ ಎ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓ ಇಂದ ಎಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ಎಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಎನಿ ಟು ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ OA and OB is equal to vector. Sorry, OA is equal to vector A and OB is your vector B. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ O ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ A ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ B ಇದೆ. So this is A and this is B. Okay, now they are connecting here. So they are connecting this OA and then B. Okay, so now we are connecting this OA. Okay, O inda hogta ide, origin inda hogta ide. I am naming this as vector A, and this one I am naming this as vector B. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Now okay, so join AB. Now join AB. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ? ಎ ಬಿನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಐ ಜಾಯಿನ್ ಯುವರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ directed from A to B. Okay, directed from where? A to B. Now join AB directed from what? A to B. Okay, so now join AB directed from A to B. Directed from where? From A to B. A to B. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಲೆಟ್ P be a point. Let P be a point. Let P be a point. Let P be a point on AB. Let P be a point on AB. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P. Okay, this is the point P.
ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಬಂತು, 3D ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಗೆಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್. Okay, now let P be a point on AB such that OP is equal to vector R. Okay, such that OP is equal to vector R, which divides the line segment AB, which divides AB internally. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಮಕ್ಕಳ. internally in the ratio what m is to n. internally in the ratio m is to n. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ m is to n. ಇಲ್ಲಿ m ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ n ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್, internally in the ratio m is to n. Then the position vector r is given by the position vector r, which is equal to m into vector b plus n into vector a divided by m plus n. This is what we need to prove. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೇಟಾನೇ ಮಕ್ಕಳ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡೇಟಾ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 99% ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಕಲೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೇನಂತ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರು. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಏನು ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ, ಎ ಬೇಕು, ಬಿ ಬೇಕು. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಆರಿಜಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ತು. ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಲೆಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎನಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಬರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ಓ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಮುಗಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಬಿನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಮುಗೀತಲ್ಗೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಪಿ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಿಜಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಅನದರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇ ಆರ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಎ ಬಿನ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಎಮ್ ಇಸ್ ಟು ಎನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅದರಿಂದ ನನಗೀಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್, ಎಮ್ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಐಟಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ವಾಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದನ್ನೇ, ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈಗ ಪ್ರೂಫಿಗೆ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರೂಫ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರೂಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಪ್ರೂಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯು ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ವಿಚ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಎಮ್ ಇಸ್ ಟು ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ so here you got vector A. Okay, this is your vector R and this is your vector B. So ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, direction is like this. ಹೌದಲ್ಲ? This is how it is given. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, I will divide this into two other vectors. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾವುದಿದು, what is this? This is nothing but O, A and then P. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, what do we get? So we can write here vector A. Okay, and this is vector R and here the direction is like this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So similarly I am going to write like this. So sorry, I am going to write like this. Okay, so I am going to write like this. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, what I am getting here, yes, what I am getting here, yeah, the points like this. This is O, this is P and then this is B. Okay, this is B. And now students here, the direction is given like this. This is vector R, this is vector B and the direction is like this. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಫಾರ್ ಮೀ ಎ ಪಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನನಗೆ? ಎ ಪಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಒ ಪಿ. ಹೌದಾ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಒ ಪಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಒ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ವೆಕ್ಟರ್ ಒ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಒ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ ಎ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ವೆಕ್ಟರ್ ಒ ಪಿ
minus vector OA. So what is vector AP? So therefore vector AP is equal to, it is OP is nothing but vector R minus vector A. ಮುಗಿತಾ? This is done. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ? I require here PB ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ನನಗೆ. But which is the resultant? Same thing. Here OB is the resultant. Okay, OB is the resultant. So OB is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? It is OP plus it is PB. Okay, so therefore PB is equal to OB minus OP. Okay, so which is nothing but vector B minus vector R. So this is your PB. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, here from triangle ABC, it is very clear. From triangle ABC, students, sorry, ABC alla OBA. Okay, from triangle OBA, it is very clear that students, AP divided by PB is nothing but M by N. Howdala? AP divided by PB is nothing but M by N. So here I am taking like this. This is how I am considering. Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? M by N is nothing but it is AP. What is vector AP? It is vector R minus vector A, and here PB is what? It is vector B minus vector R. ಮುಗಿತಲ್ಲ? Right, now cross multiply this. ಮಾಡಿ M into vector B minus vector R equals to N into vector R minus vector A. Okay, so this is what we get. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, M into vector B minus M into vector R, which is equal to N into vector R minus N into vector A. Okay, so now here we get M into vector B. Okay, so now here we need to get this one. So ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Now I write here N into vector R minus N into vector R, then plus M into vector R, which is equal to M into vector B plus here N into vector A. So therefore we get here vector R common. So M plus N, which is equal to, it is M into vector B plus N into vector A. Therefore vector R equals to, it is M into vector B plus N into vector A divided by M plus N. This is what we get. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So this is so quite easy, students. ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಕು, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 3 marks. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಬರೋಣ, ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು. ಯಾ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಇಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆದಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, vector A is equal to, let me take here vector, A1. Okay, so let me take here, UV. Okay, so vector A is equal to U into I cap plus V into J cap plus W into K cap, and vector B is equal to, it is Xi cap plus Yj cap plus Zk cap. This is how it is taken. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ವೆಕ್ಟರ್ A equals to ವೆಕ್ಟರ್ B ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆದಾಗ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಯು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ, ಯು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತಿದೆ? ಝೆಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಯು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. So find the values of x, y and z so that these values are equal. So ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ what they are given students, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಇಫ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸೇಮಾ? ಎಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ? Magnitude of vector A is given by square root of
x square plus, so it is x square plus y square plus z square. This is what we get. Houda? Right. So ಇಲ್ಲಿ what is magnitude of A? Solution here students. Yeah, magnitude of A is equal to, it is square root of 1 plus 4. Houda? Square root of 1 plus 4, it's nothing but square root of 5. And then magnitude of vector B equals to, ಏನಾಗುತ್ತೆ here 4 plus 1, which is nothing but square root of 5. So what is happening here? Are these both vectors equal ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ. See, equal vectors ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ magnitude ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ direction ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. See, both of these are in a different direction ಮಕ್ಕಳ. Both of these are in a different direction. No doubt in it. Let me show you that in the graph only. So ನೋಡಿ, graph ಅಲ್ಲಿ, so let me take 1, 2 and 2, 1. Okay, this is how it is given. So here it is 1, okay, 2, and then here it is 1 and then 2. So now we have got two different points. One point idರಲ್ಲಿ it is 1, 2 and ಇನ್ನೊಂದು point idರಲ್ಲಿ 2, 1. Okay, 2, 1. So here both of these are in different direction. This is origin and we get like this. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So 1, 2 is this. This is your vector A and this is your vector B. So both are in different directions. ಎರಡೂ ಕೂಡ different direction ಇದೆ. So direction ಸೇಮ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಮಕ್ಕಳ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, here we can write, this is the first thing. Second thing, so therefore magnitude of A is equal to magnitude of B ಆಗುತ್ತೆ. So we have answered the first question. Second point, here direction of both the vectors are not equal. Here direction of vector A and vector B are not same. So ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? So therefore vector A is not equal to vector B. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay, so now coming to the next one. Find a vector in the direction of vector A that has magnitude 7 units. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕಣ್ರು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್? ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. Unit vector is a vector. Okay, coming to the concept of unit vector. Okay, unit vector is a vector. Unit vector is a vector. Unit vector is a vector whose magnitude is 1. So ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. We require magnitude and also the direction. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನು, ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಏನು. ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 1 ಅಂತ. ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು? ಸಿ, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ whose magnitude is 1 and is in the direction and is always in the direction of a given vector and is always in the direction of a given vector. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಇದು and always is in the and is always in the direction of a given vector. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ದೇನೆ ನಾನು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಡಿರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ವೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ತುಂಬಾ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಈ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್. ಏನು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅದೇ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ಯಾರಲಲ್. Okay, all these vectors are parallel to this. I agree with it. But there is one vector which is in the direction of vector B.
So that is nothing but, and also magnitude is 1. Idardella magnitude different irutte. All these magnitudes will be different, but idarde enirutte makla magnitude, this magnitude will be equal to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood? See, relationships ಬರದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಬರದ್ರೆ, ಸಿ ಇಯರ್, ಓಕೆ ಇಯರ್ ವಾಚ್ ಇಯರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ, ಓಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ, ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು what? Vector b. Therefore students, vector a is equal to lambda into vector b. Okay, then vector b, sorry, vector c, vector d is equal to lambda into vector d or mu. Let us consider this as mu into vector d. Okay, and then c is nothing but it is gamma into, sorry, so this is vector b, and this is vector b. But if I come to b cap, ilane b cap ide makla, this is nothing but, so let us consider this to be lambda mu, okay, and gamma aitu. Next in tagona delta, let us consider to be delta into vector b. What is delta here? Where delta is equal to 1 by magnitude of vector b. This is what we need to know, students. This is what we need to know. Hagadre this vector b cap will be always equal to vector b divided by magnitude of vector b ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಒನ್. ಯಾಕೆ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಒನ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ 2i ಪ್ಲಸ್ 3j ಪ್ಲಸ್ 4k ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬರಿತೀನಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ 4i ಪ್ಲಸ್ 6j ಪ್ಲಸ್ 8k. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಬರಿತೀನಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ is so 8i plus 12j plus 4 into 4 16k. Okay, then vector c I will write it is minus it is 6i minus 9j, okay, minus 12k. This is what is written. ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? what you can write here 2 into it is 2i plus 3j plus 4k ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ 2i plus 3j plus 4k ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ minus 3 ಕಾಮನ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 2i plus 3j plus 4k. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ minus 3 ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? What is lambda value, students? Here lambda is equal to 2 ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? ಬೀಟಾ is equal to 4 ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ is equal to ಏನು ಬಂತು? -3 ಬಂತು. ಹೌದಲ್ಲ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್? ಪ್ಯಾರಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಯರ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್. ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್? ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದರದ್ದು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಕೊಲಿನಿಯರ್, ಬಟ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಬಟ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೇನು ವೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅದೇ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ therefore b cap, what is b cap, students? b cap is nothing but vector b divided by magnitude of vector b. So we get here 2i plus 3j plus 4k, okay, divided by, it is square root of 4 plus 9 plus 16. So we got here 2i plus 3j plus 4k divided by, it is what? It is root 29. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? This is your vector b. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 by, ಸಾರಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಟಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಯರ್ ಐ ಟುಕ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 by root of 29.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಫೋರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 by magnitude of vector b, that will be your what? Unit vector. I hope this is clear. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಾವು, ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ದಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನಾನು ತಗೊಳ್ತಿರೋ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ ಡಿರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ? ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ನಾವು ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದ್ರದ್ದು? ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ 7. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹುಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 7? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಹೌದಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಎನಿ ಡೌಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಐ ಅಗ್ರಿ. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ magnitude of a cap equals to 1. Okay, magnitude of a cap is equal to 1 since a cap is a unit vector. ಹೌದಲ್ಲ? a cap is a unit vector. Therefore let vector b equals to, I will take here 7 into a cap. ಬರಿಬೋದಲ್ಲ ಇದು? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 7 ಇಂಟು ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬಂತು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ 7 ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? 7 ಇಂಟು 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 7. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್. And what is a cap? A cap is nothing but vector A divided by magnitude of vector A. Therefore, we got here 7 into, it is I minus 2j. Then we get here square root of 1 plus of minus 2 whole square. So we got 7 divided by root 5. Okay, and then here it is I minus 2j. This is your vector B. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood? What is the lambda value? Lambda value is nothing but 7 by root 5. ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಮುಂಚೆನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎ ಡಿ ಸಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಆಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ 7 by root 5. ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Write the direction ratios of the vector and hence calculate its direction cosines. ನಾನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೆದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆ ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್, ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಮಗೆ? Therefore students, direction ratios are nothing but it is x comma y comma z. And direction cosines are nothing but L is equal to cos alpha, which is nothing but x by r. Okay, m is equal to cos beta, which is nothing but y by r, and n is equal to, it's nothing but cos gamma, which is nothing but z by r. This is what we get. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ direction ratios. So what are the direction ratios here? Therefore, direction ratios are 1, 1, minus 2, 1, minus 2, and direction cosines. So therefore, r is equal to, first r is equal to ತಗೋಣ, which is nothing but square root of 1 plus 1 plus 4, which is nothing but square root of 6. Therefore, direction cosines are nothing but ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? we get here 1 by root 6, 1 by root 6, and then
It is minus 2 by root 6. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಶೋ ದಟ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಾರಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಕೇಳೋದೇನಂತ ಅಂದರೆ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಫೈಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದೀಸ್ ಟು ವರ್ಟಿಸಸ್. ಈ ಎರಡು ವರ್ಟಿಸಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. x1 x1 y1 z1 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ x2 y2 z2 ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. x2 y2 z2 ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ x2 minus x1 into y cap, okay, plus y2 minus y1 into j cap plus z2 minus z1 into k cap. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿ ನನಗೇನಾಗಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೀತಿನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಗಿವನ್. First to A point, the point A, what is given here? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, that can be written in the form of ratios. Okay, so ಇಲ್ಲಿ vertices ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So therefore it is 2, minus 1, k, sorry, 2, minus 1, 1. Okay, then vector point B. What is point B? It is something but 1, minus 3, minus 5. And then the point C is 3, minus 4, minus 4. This is what is given. Okay, now first ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? What is required for me? I require the 3 vertices. Okay, so 3, I require now students, I require these 3 vectors. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೇನೆ, if I get to know this vector only then I can get to know the length of this line segment. ಹೌದಲ್ಲ? ಈ length of ಈ side ಏನಿದೆ, this is nothing but the length of the line segment. So ಈ length value of the line segment ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಈ side length ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. So that's why what is required first. So that's why what is required for students, first I require here vector AB. So what is vector AB here? Vector AB in baratta. Okay, so here it is 1 minus 2. It's nothing but minus 1 into I cap. Okay, 1 minus 2. That is minus 1. Next minus 3 plus 1. Minus 3 plus 1 is nothing but minus 2. So plus of minus 2. This is plus of minus 2 into J cap. Okay, then here minus 5 minus 1, that is nothing but plus of minus 6 into k cap. Therefore magnitude of vector AB, that is nothing but the length of the side. So what we get here, 1 plus 4 plus it is 36. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So we get here square root of 41. Next we want similarly vector BC. So what is vector BC? 3 minus 1 is nothing but 2 I cap, and then minus 4 plus 3, that is minus j cap, and then minus 4 plus 5, that is nothing but k cap. So here we got magnitude of vector BC, which is nothing but square root of 4 plus 1, which is nothing but root 6. So we got here root 6. And finally we require now AC, vector AC. Okay, so this is equal to 3 minus 2, 1, that is I cap. Okay, then minus 4 plus 1, that is nothing but minus 3 J cap. Okay, then minus 4 minus 1, that is nothing but minus 5 K cap. So here, so first I need to get vector AC. Then magnitude of vector AC, which is equal to square root of, it is 1 plus 9 plus 25. So what we got here, square root of 35. Okay, so ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ AB is the hypotenuse. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? AB should be the hypotenuse here. See, this is the hypotenuse. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. But which is the real hypotenuse here, students? AB is the real hypotenuse. Okay, so ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ AB will be the real hypotenuse here. Okay, AB will be the real hypotenuse. So AB and bantidrali, it is 1 minus 3 and then 5. Okay, minus 5, and then C is what? C is nothing but it is 3 minus 4 minus 4. This is what we get. 3 minus 4 minus 4. Okay, so therefore here, so it is very clear students, therefore here it is magnitude of AB square. Magnitude of AB square is equal to magnitude of BC square plus magnitude of AC square. This is what we get. Therefore ABC, points ABC are vertices of right angle triangle, are vertices of
or vertices of right angled triangle. Right angled triangle. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಓಕೆ, ವರ್ಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್, ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವ i + 2j ಮತ್ತು i - 2j, ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ i + 2j. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? 2i + j, ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು √5 ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಗೇನ್ √5. ಸೊ here magnitude of A is equal to magnitude of B, but vector A is not equal to vector B. ಮುಗ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? Okay, fine. So now coming to the next one, write two vectors, different vectors having same direction. Direction same ಆಗಬೇಕಂತೆ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಂತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎರಡು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸೇನೆ. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್. ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. Here the direction is same but the magnitude is different. Here previous problem ಅಲ್ಲಿ i + 2j ಮತ್ತೆ 2j + i + 2j ಮತ್ತೆ 2i + j ತಗೊಂಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ? ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಶಲ್ ರೈಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. Vector A equals to, let me write here, I + j + k, okay, and vector B equals to 2i + 2j + 2k, okay. Therefore students, this is equal to 2 times it is I + j + k, okay. This is your vector B. Here students, vector A, here vector B equals to 2 times vector A. Therefore vector A and vector B are collinear. ಇದು collinear ಆದ್ಮೇಲೆ these are collinear. This implies vector A and vector B are in same direction. Vector A and vector B are in same direction. Okay, these both are in same direction. But ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, coming to this, what is magnitude of vector A? That is nothing but √3. And what is magnitude of vector B? It is nothing but 4 + 4 + 4. So which is nothing but 12. So yeah, 12 ಬರುತ್ತೆ. 2√3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 4 × 3 ಬರುತ್ತೆ. 2√3. This is what? 2 into √3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ therefore we can tell, and here magnitude of A is not equal to magnitude of B. This implies vector A is not equal to vector B. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 × 2 into vector A. Therefore vector A and vector B are not equal. So these are the examples which you can give. I hope this is clear students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? This is the explanation. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಓಕೆ, find the values of x and y so that are equal. So idana homework kodtini. So I can write this easily. X is equal to 2, okay, y is equal to 3, avadala, right? So these are the basics aste. Okay, so find a unit vector in the direction of this. So nanage en beku? A cap beku. So A cap is equal to what? Vector A divided by magnitude of vector A. So this is nothing but I + j + 2 cap, okay, divided by it is √6. Okay, so now coming to the next one. Find a unit vector in the direction of vector PQ where P and Q are the points.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 4 minus 1 that is 3i, 5 minus 2 plus 3j plus here 3k. Okay, so therefore I require now a cap, that is nothing but vector a divided by magnitude of vector a, which is nothing but 3i cap plus 3j cap plus 3k cap, and all divided by what is magnitude of vector a, students? What is magnitude of vector a, which is nothing but square root of, it is 9 plus 9 plus 9. So it is 9 into 3, which is nothing but 3 root 3. Avadala? We got here 3 root 3. So here we can write here 3 root 3, therefore which is nothing but I plus j plus k, okay, divided by root 3. So this is your right answer. Okay, this is your unit vector. Fine. So for given vectors a and b, find the unit vector in the direction of the vector a plus b. So first ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ vector a plus vector b find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, call it as vector c. Okay, now we need to find what? C cap. C cap find out ಮಾಡಬೇಕು, which is your vector c divided by magnitude of vector c. Okay, so here, okay, here a plus b. What is a plus b, students? 2 minus I. It is I minus 2 minus j. Sorry, 2 minus I. 2 minus 1 is 1. That is I minus 2 plus j. That is minus j. And then students, 2 minus 1. That is plus k. Okay, therefore magnitude of vector c. Magnitude of vector c is nothing but square root of 3. So here we got I minus j plus k, okay, all divided by square root of root 3. So this is your C cap. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಇದರದ್ದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬರೆಯೋದು? ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲಿ? ನೋಡಿ, ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸಿ. ಸಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನನಗೇನು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಈ ಸಿ ಏನಿದೆ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಥರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಸಾರಿ ಥರ್ಡ್ ಏನೋ ಸೈಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್. ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ. So coming to the next one, yes, find a vector in the direction, okay, which has magnitude b. So let us call this as vector a, students, and you are finding what? Vector b, which is nothing but 8 into a cap. So here we get 8 into, it is vector a divided by magnitude of vector a. So we got here 8 into, it is 5i minus j plus 2k, okay, divided by, it is square root of. So in barutte makla, what is therefore what is magnitude of vector a, which is nothing but square root of 25 plus 1, okay, plus 4, which is nothing but it is square root of 30. Howda? Right? So here we got square root of 30. So this is your vector b. This is your vector b. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಶೋ ದಟ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ನೋಡಿ, 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ is nothing but it is x, okay, so here xi cap plus yj cap plus z into k cap, and vector b is equal to, it is ui cap plus vj cap plus wk cap. Then vector a and b are collinear. Vector a and b are collinear. Vector a and b are collinear. ಎರಡು collinear ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? Vector a and vector b are collinear if students vector a equals to lambda into vector b. ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್. ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು? ಓಕೆ, there is a second case here in which we can tell that x by u equals to y by v equals to, it is z by w. Okay, even if this happens, then also I can tell that these are collinear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ here it is very clear that 2 divided by minus 4, which is equal to minus 3 divided by 6, which is equal to 4 by minus 8, which is equal to what? ಏನು ಬರುತ್ತಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದು? This is nothing but minus 1 by 2. ಹೌದಲ್ಲ? This is your minus 1 by 2, right? Therefore students, yeah, therefore we can tell that the scalar components are proportional. The scalar components are proportional. The scalar components are proportional. The scalar components of vector a and vector b
vector A and vector B. This is your vector A and this is your vector B. Vector A and vector B are proportional. These are proportional. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? This implies the given vectors are collinear. This implies the given vectors are collinear. I hope this is clear, students. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so coming to the next one, find the direction cosines of this. I think you can do this. ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ? So this is a homework given. This is a homework given, students. Yes, already I have done a problem similar to this. Find the direction cosines of the vector. Yes, this also we can do this. So yeah, this is also homework, students. First find AB. Okay, first find AB. First what you need to find? Find vector AB. Okay, AB find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I think you know it. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ? -1 -1 -2i -2 -2 -4j. Okay, next 1 plus 3 4k. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? -2i -4j plus 4k. This is what you get. So the basis ಮೇಲೆ you can find the so what direction cosines? First find vector AB. So then find LMN. Then find LM and N. Okay, this is what you need to do here. I hope you all will all do it. Okay, fine. So already ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆ ರೀತಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಡನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಇಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. Okay, fine. So coming to the next one, show that the vectors are equally inclined to, these are equally inclined. Show that the vectors are equally inclined to the axis OX, OY and OZ. So what is given here? Solution, given vector A. What is vector A, students? Given vector A, which is nothing but I plus J plus K. Okay, so therefore direction ratios are 1, 1, 1. So therefore R is equal to root of 1 plus 1 plus 1, which is nothing but root 3. Therefore here L is equal to cos alpha, which is nothing but 1 by root 3. M is equal to cos beta. Okay, cos beta is equal to 1 by root 3. And N is equal to cos gamma, which is equal to 1 by root 3. Okay, therefore students, here we get alpha is equal to cos inverse of 1 by root 3. Okay, then beta is equal to cos inverse of 1 by root 3 and gamma is equal to cos inverse of 1 by root 3. Okay, therefore here we can tell that alpha equals to beta is equal to gamma. This implies direction angles are equal. This implies the given vector is equally inclined to this implies the given vector is equally inclined. The given vector is equally inclined to what? To OX, okay, OY and OZ. OX, OY and OZ. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay. So coming to the next thing. Yes, find the position vector of a point R which divides the line joining the 2 points P and Q whose position vectors are given. So respectively in the ratio. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ I will come to the given data first, solution. So first let me come to the given data. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Vector A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, vector A is nothing but it is I plus 2j minus K and vector B is equal to minus I plus J plus K. Please write in the same order, students. ಈ ಆರ್ಡರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Do not change this order. Please let it be in the same order. Okay, ಈ ಆರ್ಡರ್ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. M is to N is nothing but it's 2 is to 1. Okay, so now students, coming to this. First one, internally. So internally ಬಂದಾಗ first one it's internally. So internally ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ what is the formula we have? We have that vector R is equal to M into vector B plus N into vector A divided by its M plus N. ಹೌದಾ?
right? So what we get here, what we get, m into vector b, that is 2 into, okay, 2 into minus I, okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this 2 is multiplied with vector b, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ, minus 2i plus 2j plus 2k, okay, then plus n into vector a, that is 1 into this, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, plus I plus 2j minus k, okay, divided by, it's 3, divided by 3. So what do we get here? Therefore vector r is equal to, ಏನು ಬರುತ್ತೆ, minus 2i plus I, this is minus 2i plus I, that is minus I, okay, then it is plus 4j and then plus k, okay, plus k whole divided by 3. This is your vector r. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? And externally ಏನು ಬರುತ್ತೆ, second one, it is externally, so we need to find externally now. So externally ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, what is the formula we have? So when it comes to externally, we have vector r equals to, it is m into vector b minus n into vector a minus n into vector a divided by m minus n. So vector r is equal to m into vector b is nothing but the same thing here, minus 2i, okay, plus 2j, minus 2i plus 2j, yeah, plus 2j plus 2k, and then just reverse the sign of this. Sign reverse ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. So sign reverse ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, minus I ಬರುತ್ತೆ. So we get minus I minus 2j, so minus 2j then plus k divided by, it is 3 minus 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, it is 2 minus 1. It is 2 minus 1. So what do we get here? Minus 2i minus j, that is minus 3i, then plus 0j, okay, plus 3k, okay, divided by 1. So therefore vector r is equal to, therefore vector r is equal to, it is minus 3i plus 3k. So this is the vector we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So this is how you can find internal division and external division. Okay, fine. So now we shall come to the dot product. So dot product of two vectors ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ. We shall start discussing about the dot product of two vectors. Okay, so coming to the dot product. So coming to the dot product of two vectors. Here are certain things which I would like to share. Dot product of two vectors. So ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡೇಟಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಡೇಟಾನ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Okay, then we can start solving the problems one by one. ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ important. Watch clearly. So the very first thing what we need to know is, that is vector a dot vector b. So vector a dot vector b is nothing but magnitude of vector a into magnitude of vector b, okay, into cos theta. This is what we get, where theta lies between, it is 0 comma pi, where theta lies between, it is 0 comma pi. Okay, so the very first thing is vector a dot b is a scalar quantity, is a scalar quantity. This is a scalar quantity. Okay, second one, vector a dot b equals to vector b dot vector a. That is dot product is commutative. That is dot product is what? Is commutative. Dot product is commutative. Okay na, dot product is commutative. So I think it is better that I write cross products ಜೊತೆಗೇನೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್. ಎರಡರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so let me write here the cross product of two vectors, students. The cross product of two vectors. The cross product of two vectors. The cross product of two vectors. Let us start with this. So which is given by students a cross b. That is vector a cross vector b. So which is nothing but magnitude of a into magnitude of b into sine theta, okay, into n cap, okay, into n cap. So where theta belongs to same thing 0 comma pi, okay, and here n cap and a cross b ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬರೀ n cap ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, a cross b ಕೂಡ. n cap ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ n cap, a cross b, n cap and a cross b, okay, n cap and a cross b. So let me do like this, where, okay, okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, n cap and a cross b are collinear to each other,
ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್, ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ n cap and a cross b. n cap and a cross b are perpendicular to, n cap and a cross b are perpendicular to both a and b, are perpendicular to both vector a and vector b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್, ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಬರೋದು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್. And this a cross b is a cross b. A cross b is perpendicular to this. And n cap ಏನಿದೆ? n cap is in the direction of a cross b. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So we get like this. So watch carefully. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ. So watch carefully. Okay, so here we are considering this as, this as students. These are the two vectors which are considering. So and the rotation is done like this. This is vector A and this is vector B. This is vector A and this is vector B. Okay, so the rotation is made like this. Rotation vector A in the vector B ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Then we get a new vector here. New vector here. The new vector is arised. So vector A in the vector B ಗೆ rotation ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. That is your A cross B. That is your vector A cross vector B. Okay, therefore ಇದೇ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ದೋಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌವ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್, ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲಿದೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್. ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಸೊ ಎ ಇಂದ ಬಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಹೊಸ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯರ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅದು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 1. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡು ಏನಾಯಿತು? ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ಇವೆರಡು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಏನಾಗಿದೆ? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ಇದೇನಾಗಿದೆ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ n cap is also perpendicular to A and B. n cap and A cross B are what? Collinear. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. And then come students here the third point. So A cross B is a scalar quantity. A cross B is a vector quantity. Is a vector quantity. A cross B is a vector quantity. Is a vector quantity. Okay, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? And then students, the fourth one which is to be written here, that is A cross B. A cross B is not equal to B cross A. A cross B is not equal to B cross A since students I am writing here idan ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. A cross B is equal to minus of B cross A. A cross B is equal to minus of B cross A. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? A cross B ಮತ್ತು B cross A ಏನು? ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. So remember this students, ಇವೆರಡು not equal. So both of these are not equal. A cross B is not equal to B cross A, and this is what? Since A cross B is equal to minus of B cross A. So ಯಾಕೆ A cross B ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತಾ? A cross B ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ. A cross B ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. B cross A ಏನಾಗುತ್ತೆ? B cross A will come below. ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. If A cross B is going above the plane, B cross A is what? Coming below the plane. Okay, I hope this is clear. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ? Okay, fine. So next ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ ಈಗ. ಸೊ
ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ಸೊ 3 ಮತ್ತು 4 ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 1 and 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 2 and 3 ಇಯರ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ 1 and 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೋರ್ 1 and 2. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೋರ್ 1 and 2. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ನೋಟ್. ಓಕೆ, ನೋಟ್ 1 and 2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ 1 and 2. ಸೊ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 1 and 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದ third one students, if vector A is equal to, it is x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. Okay, and vector B equals to x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap. Then students, A dot B, vector A dot vector B ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? This will be equals to x1 x2 plus y1 y2 plus z1 z2. This is what we get. Okay, now coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So coming to the students, here if vector A equals to x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap, and vector B equals to, it is x2 I cap, okay, plus y2 j cap plus z2 k cap. Therefore vector A cross B, what is vector A cross vector B, which is nothing but ಇಲ್ಲಿ determinant sign ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. So we will get determinant sign here, and here we get I, j and then k, and here we got x1, y1 and z1, and this is x1, y1 and z1. Okay, this is x2, y2 and z2. We write here what determinants. ಏನು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? We are writing here determinants. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And next coming to this, the fourth one, theta is equal to 0. That is vector A and vector B are parallel. Vector A and vector B are parallel. ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? therefore we get here vector A dot B equals to magnitude of A into magnitude of B. So 0. Okay, so here vector A and B are parallel or collinear. So therefore students, some special case here. So this is very important, this special case, that is vector A dot vector A. So this has got wide range of application on this. ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ application unto ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. So here A dot A. So what is A dot A? It's nothing but it is vector A dot vector A equals to it is magnitude of A whole square. ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We will be doing lot of problems on this. Okay, and then coming to this fourth one. So coming to the fourth one students, theta is equal to 0. Okay, if theta is equal to 0, then we get here vector A cross vector B. Vector A cross vector B equals to 0 since sin 0 is equal to 0. Since sin 0 equals to 0. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. Here vector A, that is vector A and vector B are parallel. That is vector A. If vector A and vector B are parallel, okay, then their cross product is equal to what? 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? vector A and vector B are parallel ಅಥವಾ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆದಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 0 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ if vector A and vector B are parallel or collinear, vector A and vector B are collinear, their cross product will be equal to 0. Their cross product will be equal to 0. The cross product is equal to 0. ಇದರದ್ದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್. ಈ ಕೇಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ students. Yeah, coming to the fifth point here. So again here it is dot product. So this is dot product and this one it's cross product. ಈ ಕಡೆ dot product ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ cross product ಇದೆ. So let us come to the cross product here. Okay, so dot product and cross product. So ಇಲ್ಲಿ fifth point. So coming to the fifth point, that is theta is equal to pi by 2. Theta is equal to pi by 2. That is vector A and vector B are perpendicular. Vector A and vector B are perpendicular. ಏನಾಗಿದೆ?
ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ 90 ಇಸ್ ವಾಟ್ 0, ಕಾಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 0, ದೇರ್ಫೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 2, ದ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್. Okay, that is vector A and vector B are perpendicular. Vector A and vector B are perpendicular. Okay, therefore sin 90 is equal to 1. Sin 90 degree is equal to 1. Therefore vector A cross vector B will be equal to magnitude of A into magnitude of B into n cap. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, angle between A and B. Angle between vector A and vector B. Angle between vector A and vector B, which is given by cos theta is equal to, it is vector A dot vector B, okay, divided by magnitude of A into magnitude of B. Okay. And here coming to the sixth one, angle between A and B is given by angle between vector A and vector B, vector B and vector B is given by sin theta is equal to, it is magnitude of A cross B. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, magnitude ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I am using your magnitude of A cross B. This is important. I am using your magnitude of A cross B. I am using what here? Magnitude of A cross B. Okay, magnitude of A cross B divided by magnitude of A into magnitude of B. This is what we are doing. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, okay, next one which is that we need to know is nothing but the applications. Okay, applications of dot and cross product. So application of dot and cross product. So here dot product once again. So coming to the dot product, and here cross product, and coming to the cross product here. So dot product and cross product. So first one, application idrali, that is say seventh one, projection of vector A on vector B. Projection of vector A on vector B is given by, is equal to vector A dot B cap. So which is nothing but vector A dot vector B divided by magnitude of vector B. Okay, so here students, if first case ali, if theta is equal to 90 degree, okay, then projection is equal to 0. Then okay, theta is equal to 90 degree, that is vector A and vector B are perpendicular. Vector A and vector B are perpendicular ಆಗಿದ್ದಾಗ, then projection will be equal to 0. Then projection of vector A on vector B, then projection of vector A on vector B will be equal to what? 0. ಹೌದಲ್ಲ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, fine. So coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, seventh one. So seventh one idರಲ್ಲಿ, so area of triangle is equal to area of triangle which is equal to it is 1/2 into magnitude of A cross B, and then eighth one, area of parallelogram which is equal to students magnitude of A cross B. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಾಕಿಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಸಾಕಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? So angle between two vectors. So solution. So what is the angle between two vectors? It is cos theta is equal to, it is A dot B divided by magnitude of A into magnitude of B. ಹೌದಾ? Right. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 1 divided by, it is 1 into 2. So which is nothing but 1/2. Therefore theta is equal to 60 degree. Theta is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? 60 degree is the right answer. Okay, fine. So coming to the next one, find angle theta between the vectors. So illen barutte. So here first we need to find A dot B. Okay, first ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? We need to find vector A dot vector B
as I have told you, 1 ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ 1 into 1 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ minus 1 ಇದೆ, then plus minus 1, ಇಲ್ಲಿ minus 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. So what we got here, 1 minus 1, which is nothing but minus 1. Okay, and then magnitude of A, which is nothing but root 3. Okay, and magnitude of B is nothing but it is root 3. Okay, therefore students, therefore your cos theta is equal to, it is A dot B, this is A dot B divided by magnitude of A into magnitude of B. Okay, therefore this is nothing but, so ilen barata, we got here, yeah, minus 1 divided by root 3 into root 3, which is nothing but minus 1 by 3. So therefore students, theta is equal to en barata, theta is equal to cos inverse of minus 1 by 3, which is nothing but theta is equal to, it is pi minus cos inverse of 1 by 3. So either this or this, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರೋದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, we can write this. ಇದು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ minus 1 by 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಯರ್ minus 1 by 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. therefore we have taken pi minus. ಇದು ನಿಮಗಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದೇ ಬೇಡ, just let us keep like this. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay. Now coming to the next one. If vector A and vector B are given, then show that the vectors are perpendicular. So ಇವೆರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ A plus B? ವೆಕ್ಟರ್ A plus B is written as a new vector, say C. ವೆಕ್ಟರ್ C ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, which is nothing but 6i, okay, plus 2j and then minus 8k. And here vector A minus B, vector A minus vector B, it is nothing but, let me take it as vector D, which is equal to, so which is equal to students 5 minus 1, that is 4i, okay, minus 4j and then plus 2k. This is what we get. Okay, therefore here I have written vector C and this is vector D. So now students, that is now vector A plus B, okay, dot vector A minus B, okay, vector A minus B, which is nothing but, okay, so a vector A plus B and vector A minus B, which is nothing but, okay, so ilan barata, what we get here, yeah, so C dot D, which is nothing but here 6 into 4, okay, plus 2 into minus 4, okay, plus minus 8 into 2. So en barat idrali, we got 24 minus 8, okay, minus 16. So what do we got students? 0. Okay, therefore vector A plus B and vector A minus B are perpendicular, are what students? Are perpendicular. Okay, are perpendicular. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So coming to the next one, yes, find the projection of vector A on vector B. So projection of vector A on vector B, that is nothing but vector A dot B cap, so which is nothing but vector A dot vector B divided by magnitude of vector B. So what is vector A dot vector B? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? It is nothing but 2 plus 6 plus 2 divided by square root of, it is, yeah, 1 plus 4 plus 1. So what we got here, we got 8. Okay, 8 divided by, sorry, 8 ಅಲ್ಲ 10 divided by root 6. This is your projection. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So vector A dot vector B, 2 into 1, 2 plus 6 plus 2, yeah, divided by root 6. So this is your projection. Okay, so find A minus B if two vectors A and B are such that. See, watch here students, solution. So this is one of the very important problem, ತುಂಬಾನೇ important ಆಗುತ್ತೆ. Okay, see, consider students, consider magnitude of A minus B whole square. So what is this? This is nothing but students, vector A, okay, vector A square plus vector B square minus 2 into vector A dot vector B. Remember this formula. So just like your, but ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ A square is nothing but 4 plus B square is 9 minus 2 into 4. Okay, so we got here, that is 4 plus 1, which is nothing but 5. So this is your A minus B whole square. Okay, therefore magnitude of A minus B, which is nothing but it is root pi. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? This is your root pi. Okay, so fine. So now coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ.
if A is a unit vector, then find this. See, watch here everyone, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? So this is given what? X minus A. Okay, ಇಲ್ಲಿ x plus A ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ. Given vector X plus vector A. Okay, this is vector X. Yeah, this is vector X plus vector A into vector X minus vector A equals to 8. So this is nothing but magnitude of x square minus magnitude of A square equals to 8. So here given. Okay, so what is given, students? Given A is a unit vector. Howda? A is a unit vector here. A is a unit vector. ಅದಕ್ಕೆ magnitude of A is equal to 1. So ಇಲ್ಲಿ square ಇದೆ. So magnitude of x square minus 1 equals to 8. That is magnitude of x square is nothing but 9. Therefore magnitude of x is equal to 3. So this is what we get. Okay, these are very important problems, students. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, all these are very important. Okay, so this is a homework given. So ಇದೆಲ್ಲ homework ಮಕ್ಕಳ, try this. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ. So try this problem, it is not difficult. And coming to this, yes, you can try even this. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. So all these problems are very important for your exams. ಖಂಡಿತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. So this is a homework given to you. ಇದೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. Yes, this is also homework for you. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್? ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ is equal to 8. So what we get here, magnitude of vector A square minus magnitude of B square equals to 8. Okay, so here ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಿ, ವೆಕ್ಟರ್ A is equal to 8 into magnitude of A. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, given vector A, magnitude of vector A equals to 8 into magnitude of vector B. Therefore magnitude of A square is equal to, it is 64 into magnitude of B square. So therefore using this students we get, so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, we get here, so this is 64 into magnitude of A square minus magnitude of B square. This is magnitude of B square. Okay, here we get 64 magnitude of B square minus magnitude of B square equals to, it is 8. Okay, therefore it is, okay, ಇಲ್ಲಿ 1 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay, let me see. This is 63 into magnitude of B square is equal to 8. Okay, therefore magnitude of B square is nothing but, it is 8 divided by 63. Okay, therefore magnitude of B, therefore students, magnitude of B is equal to, it is 2 root 2. This is 2 root 2 divided by, it is 63. Okay, therefore magnitude of A, it is nothing but, it is 16 into root 2 divided by, it is 63. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? 8 is multiplied to vector B here. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So square root of 8 is what? Square root of 8 is nothing but, it is 2 root 2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ square root of 8 ಬರುತ್ತೆ, therefore I return 2 root 2, and then 8 into 2 root 2 is nothing but 16 root 2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, now coming to the next one. Yes, so evaluate this product. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ evaluate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So watch here students. First I need to write this dot and then this. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, vector 3a dot, it is 2a plus 7b, and then minus 5 into vector b dot, it is 2a plus 7 into vector b. Okay, so watch here now, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, 3 into mag a dot a. This is 3 into a dot a plus 21 into a dot b. 21 into a dot b minus 10 into, it is b dot a. Okay, then it is minus 35 into, it is b dot b. It is b dot b. See, we know these things. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಏನು? ವೆಕ್ಟರ್ a dot vector a. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ವೆಕ್ಟರ್ a dot vector a is what? It is magnitude of a square. Okay, vector b dot vector b dot vector b is equal to, it is magnitude of b square. ಯಾಕೆ? The angle between them is 0. Angle between them is 0. So special case ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ? I gave you a special case students. ಒಂದು special case ಕೊಟ್ಟೆ, if you remember. Here I have given a special case. Angle between two vectors are 0. Vector a ಮತ್ತು vector a ನಡುವೆ angle 0 ಇರುತ್ತೆ. So a dot a is equal to magnitude of a square. ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಲ್ವಾ?
So I'm using the same case here. I'm using the same case here, students. Adhe case illi kuda use ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Okay, so therefore here we got 3a into magnitude of a square. Okay, so and here students ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ. So and also we need to know one more thing, that is a dot b is equal to what? It is b dot a. A dot b is equal to what? It is b dot a. That is dot product is commutative. So ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 21 ಇಂಟು a dot b, okay, minus 10 into a dot b ಬರುತ್ತೆ. Okay, so which is minus 35 into magnitude of b square. So what do we get here? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? We got here 3 into magnitude of a square, okay, minus 35 into magnitude of b square, okay, plus it is plus 16 into a dot b, plus this is 16 into a dot b. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. 16 ಅಲ್ಲ 11 into a dot b. This is plus 11 into a dot b. Okay, fine. So coming to the next one. Okay, so find the magnitude of two vectors a and b having the same magnitude. Okay, so ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? So ನಮಗೆ to find the magnitude of two vectors, okay, having the same magnitude. Given magnitude of a equals to magnitude of b. ಇದೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And this is what we need to find here. Okay, such that the angle between them is 60 degree. So theta is equal to, it is 60 degree. Therefore cos theta is nothing but 1 by 2. And their scalar product, that is a dot b. A dot b is equal to what? It is half 1 by 2. See, we know that students. Okay, so cos theta is equal to a dot b divided by magnitude of a into magnitude of b. Magnitude of a into magnitude of b. Therefore magnitude of a into magnitude of b, which is equal to a dot b, okay, a dot b divided by cos theta. So a dot b divided by cos theta is nothing but 1 by 2 divided by 1 by 2, which is nothing but 1. So ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ here? Magnitude of a equals to magnitude of b ಅಲ್ಲ? Magnitude of a equals to magnitude of b. Therefore we get here magnitude of a square. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? Magnitude of a square equals to 1. Therefore magnitude of a is equal to 1. Therefore magnitude of a equals to 1. This implies magnitude of b is also equal to 1. So this is the right answer. Okay, fine. So coming to the next one. Yeah, do this, students. This is a homework given to you all. So ಇದು homework ಆಗುತ್ತೆ. So this is a homework given to you all. So this is a homework given to you all, students. ಇದೊಂದು homework ಆಗುತ್ತೆ. So this is the homework given to you all. Do this. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಮಾಡಬಹುದು. You can try this problem. Okay, so fine. Coming to this. Okay, so if a b c are given such that a plus lambda b. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Vector a plus lambda b is what? Is perpendicular to vector c. This means that, okay, a plus lambda b dot c is equal to what? 0. Okay, so therefore we get a dot c. Therefore we got a dot c plus lambda of b dot c. Lambda of b dot c is equal to 0. Okay, therefore lambda is equal to, it is minus a dot c divided by, it is b dot c. Okay, this is what we need to find. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So what is a dot c here? So therefore lambda is equal to minus of, what is a dot c? A dot c is nothing but 6, okay, plus 2 into 1, 2 plus 0, okay, divided by, okay, divided by b dot c, that is minus 3, okay, that is minus 3. So minus 1 minus 3, then plus 2, okay, plus 0. So we got here minus 8 divided by minus 1, which is nothing but 8. So lambda is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 8 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay, a dot c plus lambda into b dot c ಬಂದಿತ್ತು. So it is minus of a dot c divided by b dot c. A dot c is nothing but, yes, 2 into 3 is 6. Okay, so then 2 into 1 is 2. K ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, so 0 ಬರುತ್ತೆ. Then minus 3 plus 2. Yeah, this is perfect. So this is what we get. Okay, so if ABC, and this is one of the very important problem, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ತುಂಬ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. There was this problem many times in the exam. ತುಂಬ ಸಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Watch here, students. What is given? Solution. What is given here? So given, students, a plus b, okay, where a plus b plus c is equal to what? 0. ಹೌದಾ? So actually it should be 0 vector. It should be 0 vector.
Okay, I am taking here because the sum of three vectors should be again a sum of three vectors. Again, it should be a zero vector only. Okay, so therefore, the sum of the vectors is again a vector. Adu zero vector agirbeku. So what I will do now, I will take here magnitude on both sides. So a plus b plus c is equal to magnitude of zero vector, which is nothing but 0. Okay, so now I will square this. So a plus b plus c whole square, a plus b plus c whole square, which is nothing but 0. So what is this value, students? Either the value, you know, this is nothing but a square plus b square, okay, plus c square plus magnitude of c square plus it is 2 times into it is a dot b. Okay, this is a dot b. So remember this, plus b dot c plus b dot c plus c dot a plus c dot a is equal to what? Equals to 0. So now here it is given ABC are unit vectors. ABC are in makla unit vector either. These are unit vectors. So therefore we got here 1 plus 1 plus 1 plus 2 times it is a dot b, okay, plus b dot c plus c dot a equals to 0. Therefore students, finally we can get here, therefore a dot b, okay, a dot b plus b dot c plus b dot c plus c dot a plus c dot a equals to minus 3 by 2. So ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, this value, okay, this value ಇದೇನಿದೆ, so this value which is there, which is taken this side, right side, so minus 3 ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು 2 ಇದೆ, this is divided by 2. So this is your right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So this is a very important problem for 3 marks. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, you will be getting easily 3 marks, students. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Okay. So fine. Coming to this, if the vertices ABC of a triangle are this, then find the triangle ABC. Okay, so then find angle of ABC. Watch here. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? What is given here? You are given 3 vectors. So here the vertices are nothing but A, B and C. Okay, angle ABC ಬೇಕಾಗಿರೋದು because B is in the middle. Remember? So here they have given the hint bitpidi. So ಇಲ್ಲಿ I need to find this BA and BC. That is very important. Okay, so here what are the vertices given? A, B, C there. So this is 1, 2, 3. Okay, this is minus 1, 0, 0, and this one C is nothing but 0, 1, 2. So first we need to find a vector AB. Okay, first we need to find vector BA. So vector BA beku. So what is vector BA? Vector BA is nothing but it is 2i plus 2j plus 3k. So this is your vector BI. Okay, then vector BA. Then vector BC is equal to, it is, yeah, it is I, okay, I plus j plus 2k. This is what we got. Okay, therefore let us take this as vector C and let us take this as vector D. So now I need to find the angle between them, that is cos theta, which is nothing but C dot D divided by magnitude of C into magnitude of D. So what is C dot D, which is nothing but 2 plus 2 plus 6. So divided by, it is square root of, so 4 plus 4, 8, 8 plus, so magnitude of vector C is nothing but it is 4 plus 9. So which is nothing but root 17. Howda? So root 17 ಬರುತ್ತೆ. First one is root 17. Okay, and then second one, it's 1 plus 1 plus 4. That is nothing but 6. Okay, so therefore we got here 10. 10 divided by its root. So 17 into 6. Okay, so 17 into 6 is nothing but 102. So this is nothing but 102. Therefore theta is equal to its cos inverse of, it is 10 divided by root of 102. This is the right answer. This is the angle between AB and C. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? This is 1, 2, 3 minus 1, 0, 0. So BA is nothing but 1 plus 1, that is 2. Okay, 2 minus 1, 3 minus 1, that is perfect. And then here 0 minus of minus 1 plus 1, 1 minus 2 and 2 yeah, this is perfect. 2, 2, 6. Okay. So ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, so now coming to this, yeah, cross product. Now we have come to cross product, students. So cross product ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? We need to use the determinant here. So magnitude ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So here A cross B. What is A cross B first? So here we shall write I, okay, J and then K. So here it is 2, 1 and then 3. This is 3, 5 and then minus 2. So here we get I cap and this is minus 2, minus 8, minus J cap into it is minus 4, minus 9 plus K cap into it is 10 minus 3. So here we got minus 10 I cap plus 13 J cap then plus 7 K cap. This is your A cross B. This is your A cross B, students. Therefore magnitude of A cross B. What is magnitude of A cross B?
which is nothing but square root of, it is 100 plus 169 plus 49. Okay, so here we got, it is, so 49, 269, 269, 270, 270 plus 48. What is 270 plus 48? It is nothing but 318. Haudala? This is nothing but 318. I hope this is clear. Haudala? So 269. So here we get 269 plus 49. So here this is 8. So 1. This is 11. Okay, and then 3. So this is what we get. This is square root of 318. Haudala? So I think we have done it perfectly. So I cap, then 213, and this is 3 5 minus 2. So I cap into minus 2 minus, okay, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, minus 15 ಬರುತ್ತೆ. So you get here minus 15, 8 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So this is what? This is minus 15. ಹೌದಾ? So this is what? Your minus 15. So minus 2 minus 15. Then here we get j cap minus 4 minus 9, k cap 10 minus 3. Okay, so here we got minus 17. So minus 17 ಬರುತ್ತೆ. Yearly ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Minus 17. That is nothing but it is 289. 289 we get here. This is nothing but 289. ಹೌದಾ? And then 169 plus 49. So it is 289, and then it is 200 to 18. This is 218. So we got 7. Okay, 1 0, and then it is 507. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? It is nothing but square root of 507. This is the right answer. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Clarity ಸಿಕ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? Okay, fine. So coming to the next one, you find a unit vector perpendicular to each of the vectors. See, this is a very, very, very important problem. This is a very, very, very important problem. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? A plus B. Okay, first we need to find A plus B. So solution, let us find A plus B, students, and let us call it as C. So this is vector A plus vector B. Okay, so which is nothing but, so 2i plus 3j, okay, plus 2k, and vector D is nothing but it is, yeah, so what is that? A minus B, that is A minus B. So which is nothing but 0i, okay, plus minus j 0i minus j, 1 minus 2 is nothing but minus 1, and then minus 1 minus 3, that is minus 4k. Okay, so this is your vector C and vector D. Okay, so A plus B, 2, 3, and then 2. Yeah, perfect. And then A minus B, that is 0, minus 1, and then minus 4. Okay. So ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? What we need to find, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ನಮಗೆ. So watch here. So here we have got students, here we have got vector C, this is your vector C, and this is your vector D. Okay. See, now here we can find this. This is your vector C cross D. This is your vector C cross D, and here students there is n cap. Okay, and here we get below. So ilen barata, this is your D cross C. This is your D cross C. Okay, or minus of C cross D. So this is your minus of C cross D. This is your minus of C cross D, and here we get students n1 cap. Okay, so ilen barata n1 cap. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು C cross D is perpendicular to C and D. Okay, so we need to first find C cross D. C cross D find out ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? Here we are finding what? This value and this value, because these two are the unit vectors. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. These two vectors we are finding here. We are finding these two vectors. So ileno, this is n cap and n1 cap. This is what we are finding. I told you in the very beginning, starting alle helde na nimge, n cap, the unit vector, is what? Perpendicular to the C and D. What is the C and D? C is nothing but A plus B, and D is nothing but A minus B. So we are finding here unit vector perpendicular to this C and D. That is nothing but we are doing the cross product here. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? Cross product ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So first we shall find C cross D. That is nothing but I, J, and then K. Okay, here 2, 3, and then 2, and here 0, minus 1, minus 4. So therefore, here we got, this is I cap minus 12 plus 2 minus J cap, and this is minus 8, and then plus K cap, and this is minus 2. So here we got minus 10 I cap, okay, plus 8 J cap, then minus 2 K cap. This is your C cross D. Okay, therefore students, magnitude of C cross D
magnitude of C cross D is nothing but it is square root of 100 plus 64 plus 4. 100 plus 64 plus 4. So we got here square root of 168. Okay, we got here square root of 168. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So 2, 3, 2 and 0 minus 1, 4 minus 12 plus 2 minus j of minus 8 and then plus k of it is minus 2. Perfect. So here minus 10 plus 8 and then minus 2. So 100, 64 and then 4. Okay, therefore n cap. Therefore students, we need to find n cap. Okay, which is nothing but C cross D divided by magnitude of C cross D. This is what we are finding here. Okay, so therefore it is, so magnitude of C cross D, this is nothing but C cross D is nothing but it is 10i, so minus 10i, it is minus 10i plus 8j, okay, minus 2k divided by square root of 168, or students, or we need to find n1 cap. n1 cap is nothing but minus of C cross D, okay, divided by magnitude of C cross D. So this is nothing but ಇಲ್ಲಿ minus ಇದೆ, we have got here minus sign, so ಇಲ್ಲಿ minus ಇರೋದು plus ಆಗುತ್ತೆ, so this is nothing but 10i cap, okay, minus 8j cap plus 2k cap divided by square root of 168. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So these are the two values which we get. ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. This thing as is been given in the blue color box, please check it. Okay, so this is very important. So find the area of the triangle having the vertices. This is also important. 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. Okay, they will ask for 2 marks students. Remember, ನಮಗೆ area of triangle ಬೇಕು. So what I am doing here, I am writing the 3 vertices here. So these are the 3 vertices given for me. So idu 3 vertices ಆಯ್ತು. So I am just connecting this and I am writing here ABC. I am writing here ABC. So A is given by this 1 1 1, okay, and B is given by 1 2 3 and C is given by 2 3 1. So ನನಗೇನು ಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ I need any 2 adjacent sides. ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 adjacent side ಬೇಕು, adjacent sides. Okay, so that is same initial point ಇರಬೇಕು. So I am going to consider here AB and AC. I am going to consider what? AB and AC here. Okay, so first I will write here, so please watch here. So vector A is nothing but it is vector AB, okay, and vector B is nothing but it is vector BC, sorry AC, it is vector AC. So AC ನೇ ತಗೋಬೇಕು, BC ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೇಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. Okay, so it should start from the same point. So AB, it is nothing but 0i plus j plus 2k, and here it is AC. AC is nothing but I, okay, plus 2j plus 0k. This is what we get. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, what we get, therefore vector A cross vector B, so which is nothing but it is I, j and then k. So here it is 0 1 2 and here 1 2 and then 0. Therefore here we got I, okay, then it is minus 4 minus j and then 0 minus 2. Okay, so first it is 0 minus 4 and then j 0 minus 2 and then plus k. Okay, it is 0 minus 1. So here we got minus 4i, okay, plus 2j minus k. So this is your A cross B. This is your A cross B. Okay, therefore area is equal to, therefore first we need to find magnitude of A cross B. So magnitude of A cross B is nothing but it is 16 plus 4 plus 1. Okay, so which is nothing but root 21. Therefore area is equal to half into magnitude of A cross B. Magnitude of A cross B, which is nothing but root 21 divided by 2 square units. So this is your right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay, fine. So coming to this, yes, find A cross B. So already ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. So this is a homework for you. Find this. It is not a difficult thing. ಮಾಡಬಹುದು. So find a unit vector perpendicular this. This is also homework. So already I have done this problem. Okay, find this. Find lambda and mu if this is given. So first, do the cross product of this. What we get here? We get here I, j and then k. So here it is 2, 6 and then 27. It is 1 lambda. Okay, 1 lambda and then mu equals to, it is 0 vector. Okay, so therefore students, here we got, this implies I into, it is 6 mu, okay, minus 27 lambda. Okay, minus j into, yeah, minus j into, it is 2 mu and then minus 27 plus k cap into, it is 2 lambda minus 6 equals to 0 vector. See, this 0 vector is nothing but
This 0 vector is nothing but, students, it is 0 I cap plus 0 j cap plus 0 k cap. Okay, this is what we need to know. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್, 3 ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ 6 mu minus 27 lambda equals to 0. ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ 2 mu minus 27 equals to 0. Okay, then we can get here 2 lambda minus 6 equals to 0. So coming to this is mu is nothing but 27 by 2 and lambda is nothing but 3. So you got your values. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? This is your values. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? These are the values you got here. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು 0 ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So we got here 6 into 27 divided by 2. Okay, minus 27 into 3. Okay, so here we got 6 into 27 or 6 by 2 is nothing but 3. Okay, so 27 common ತಗೊಂಡ್ರೆ 6 by 2 minus 3, which is nothing but 0. ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? We are getting 0 here. So here we are getting 0. So cross verify ಮಾಡಿದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. These are your perfect answers. These are your perfect answers. I hope this is clear. Okay, fine. So coming to the next one. Find the area of the triangle using the vertices. Already ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. So this is a homework problem again to you all. So do this. ಇದನ್ನೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವೇನೆ. Already we have done the similar problem to this. Okay, so coming to this, find the area of the parallelogram whose adjacent sides are determined by. So I need to find the area of the parallelogram. So vector A cross vector B first find out ಮಾಡಿ. So what do we get here? I, j and then k, and then here 1 minus 1 3, and this is 2 minus 7 1. Okay, so here we got I cap into, it is minus 1 plus 10, sorry, minus 1 plus 21. Oh, the 7 into 3 is 21, minus j cap into, it is 1 minus 6 plus k cap into, it is, yeah, so it is 1 minus 1 plus 21. Yeah, k cap is nothing but minus 7 plus 2. So here we got 20 I cap, okay, plus 5 j cap, and then minus 5 k cap. So this is your A cross B. So magnitude of A cross B. What is magnitude of A cross B? It is nothing but it is square root of 400 plus 25 plus 25. So we got here square root of 450. Square root of 450. So therefore area is equal to, students, it is magnitude of A cross B. So which is nothing but square root of 450 square units. This is your right answer. Square root of 450 square units. This is your right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, fine. So coming to the next one. Okay, so there are last two problems which are very important, students. Exams ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ important ಇದು. So these are very important for the exams. So 3 marks ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. 3 marks ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ magnitude of a plus b plus c whole square. This is what we need to find. So what is this? This is nothing but magnitude of a square, okay, plus magnitude of b square plus magnitude of c square, okay, then plus 2 into, it is a dot b, okay, plus b dot c plus c dot a. Howdala? This is what we know about this. See, we are already given these values. Already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಯರ್ 3, ಸೊ 9 ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 ಇದೆ, ಸೊ 16 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 16, ದಿಸ್ ಇಸ್ 16. ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5, therefore 25. ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 into, it is a dot b plus b dot c plus c dot a. Okay, okay, c dot a. Okay, so therefore here we got 50. ಹೌದಾ? 50 plus 2 times it is a dot b plus b dot c plus c dot a. Okay, so now let us call this as equation 1. ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ದ 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ such that each one of them being perpendicular to the sum of the other two. Each one of them are perpendicular to what? Sum of the other two. So what is given here? What is given? Each one of them, that is a is perpendicular to what? B plus c. Okay, so this implies a dot b plus c is equal to 0. So this implies what?
A dot B plus A dot C is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ equation 2. ಇದನ್ನ equation 2 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. Similarly students, similarly, okay, similarly what we get? Similarly we get, yeah, so similarly we get, ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಾ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ B is perpendicular to vector A plus C. Okay, therefore we got here ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? This implies we got here A dot B plus C dot B. Okay, B dot C is equal to 0. So call this as equation 3, and then students, and then we got, so what, vector C is perpendicular to A plus B. So we get here, this implies this is A dot C, okay, plus B dot C is equal to what? 0. Equals to what? 0. Let us call this as equation 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈಗ 2 3 4ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ 2 3 4. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು equation 2 plus equation 3 plus equation 4. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ A dot B ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು A dot B ಇದೆ. ಸೊ 2 into A dot B ಬಂತು, ಆ್ಯಂಡ್ A dot C ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು A dot C ಇದೆ. 2 into A dot C ಬಂತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ B dot C ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ B dot C ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ 2 into B dot C ಬಂತು. So what we are doing here, since we are adding this, we are getting 2 times, it is A dot B, okay, plus B dot C plus C dot A plus C dot A is equal to what? 0. So equation 1 implies, therefore equation 1 implies what? It is magnitude of A plus B plus C whole square, which is equal to, it is 50 plus 0. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಯಾಕೆ here 50 ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇರಿಸಿ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? 0 ಆಯ್ತು. Right? Therefore students, therefore A plus B plus C, okay, equals to, it is square root of 50, so which is nothing but it is 5 root 2. So it is not, students, 5 root 2 is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So this is one of the very important problem. And coming to this, 3 vectors A, B, C satisfy the condition. Okay, ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. Hope you remember this. So A plus B plus C, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. They have given this perfectly. Previous one ಅಲ್ಲಿ absent ಆಗಿದ್ದು, ಬರೀ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, but they need to give 0 vector. Okay, so solution here, solution students, okay, so given, what is given here? A plus B plus C is equal to 0 vector. So magnitude of A plus B plus C, magnitude of A plus B plus C is equal to magnitude of 0, which is equal to 0. Okay, so now here A plus B plus C whole square, A plus B plus C whole square equals to 0. So what is this value? This is nothing but magnitude of A square plus magnitude of B square plus magnitude of C square is equal plus 2 times it is, yeah, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? A dot B, okay, plus B dot C plus C dot A, okay, is equal to, it is 0. So now watch here, ಇಲ್ಲಿ A 1 ಬರುತ್ತೆ, B is 4, so 16 plus C is 2, 4 plus 2 times mu. Okay, so they are asking us to find this value, mu value. They are asking us to find mu, which is equal to 0. Therefore 2 mu equals to, it is minus 21. This implies mu is equal to, it is minus 21 by 2. This is the right answer. Bantala answer namge. Okay, so this is all about your vector students. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪಕ್ಕಾ ನಿಮಗೆ 8 to 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 8 to 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಬೈ ಯು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಒಂದು 2 hours ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಕ್ಕ 8 to 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 3D ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಮೀಟ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟಿಲ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೀಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್. See you all in the next class. Take care students, keep working hard. Okay, bye bye.